ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மணிமொழி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா நீனு. வரேன். ஓகே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோடு குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய ஹிருதயம் தாங்களுடைய இருப்பிடமா ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு தகுதியும் தந்தருளுங்கள். ஹிருதயவாசினி சாட்சி ஸ்வரூபியாக எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதி தந்து வழி நடத்துங்கள். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரம், மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நுழைவனும் மூலாதார சக்கரம், ஸ்ரீ கணேச மந்திரம்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரத்தையாக பிரார்த்திப்போம். கவனம் இரண்டு கை உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா. ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகளை முழுமையாக நீக்கி விடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்தி தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறி சில நிமிடம் அவதியாக காத்திருப்போம், தூய்மை அடைவோம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் இடா நாடி. இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள். எங்களுடைய இடா நாடியை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இடா நாடியில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக் கொண்டு வருவோம். இடது கை பூமி தாய் மீது வைத்து கவனம் வலது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து
எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராட்சசஹந்திரி சர்வ அசுர மர்தினி. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான ராட்சச குணங்கள், அசுர சக்திகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். கார்த்திகேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இருக்கட்டும், இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கவனம் பிங்களா நாடி, இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் நிலைநிறுத்துங்கள், செயல்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள்ள ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். கவனம் பிங்களா நாடியில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது. கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் நிலைநிறுத்துங்கள், செயல்படுத்துங்கள் தாயே. சத்வகுணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள். தெய்வீக இணைப்பை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பு சக்தி எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள். சைத்தன்யத்தை உணர செய்யுங்கள். மெதுவாக கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசருடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். தூய்மையும் மங்களத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्रीकुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனம். நாபி சக்கரம் வலது கை இடது நாபியில் வைப்போம். வைத்த உடனே நம்ம என்ன உணர்வோம்னு கவனிக்கலாம். சூடாக இருக்கா, குளுமையாக இருக்கா, ஒண்ணுமே உணர முடியல. கவனிப்போம். சூடாக இருந்ததுன்னா ஒரு சர்க்குலரா ஒரு பந்தன் கொடுத்து அந்த வெப்பத்தை வெளியில தூர போட்டுருவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். வலது கை இடது நாபியில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை மரியாதை, அன்பு, மகிழ்ச்சியோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தொடர்ந்து நம்மளுடைய வலது கை இடது நாபியில் வைத்து சில நிமிடம் காத்திருப்போம். தூய்மை அடைவோம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கி இடது கை வலது நாபி சக்கரத்தில் வைப்போம். கை வைக்கும் போது நம்ம என்ன உணர்வோம்னு கவனிக்கலாம். சூடாக இருந்ததா, எதுவுமே உணர முடியலன்னா ஒரு பந்தனை கொடுத்து எதிர்மறைகளை தூர போட்டுருவோம். மறுபடியும் இடது கை வலது நாபி சக்கரத்தில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையை நலமாக வைத்திருங்கள். தாராள மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எப்பவும் குறைவாக நடந்து கொள்ளாமல் கம்பீரத்தோடு சுயமரியாதையத்தோடு எப்பவும் இருக்க அருள் புரியுங்கள். श्री राजलक्ष्मी साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நிமிடம் இடது கை வலது நாபியில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம்.
மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு நாதி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை நாதி சக்கரத்தில் நல்லா பதித்து வைப்போம். என்ன உணர்வுன்னு கவனிக்கலாம். வெப்பமாக தெரிந்ததுன்னா ஒரு பந்தனை கொடுத்து எதிர்மறைகள் தூர போட்டுருவோம். வலது கை நாபியில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா. தயவு செய்து எங்களுக்கு சந்தோஷம், அமைதி, திருப்தியை தாருங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தாங்களுடைய அன்பை நாங்கள் எல்லோரிடமும் பகிரவும் பரிமாற எங்களுக்கு தாராள மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய தேடல் லௌகீக விஷயத்தில் இல்லாமல் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எப்பவும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. முழுமையாக தூய்மை அடைய ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாவோட எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் பெற வலது கை நடு நாபியில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச தர்வசீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋतम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः नेतृगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः மெதுவாக வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம் இரண்டு கைகளும் மடி மீது கவனம் நாபி சக்கரத்தில் வைத்து ஒரு நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உள்வாங்கிப்போம் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் பவசாகரத்தை சுத்தி வருவோம் வலது கை பவசாகரம் ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே எங்களுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம் தயவு செய்து எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்தை கொண்டு வருவோம் श्री माताजी तांगले साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी
சர்வச்சக்கர சுவாமினியும் தாங்களே. விஸ்வ நிர்மலா தர்மதாயினி. சகல சௌபாகிய பிரதாயினி. தயவு செய்து சர்வாலங்காரத்தோடு எங்களுடைய சகசிராரத்துக்குள் வாருங்கள். சகசிர கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. க்ஷேம சௌக்கிய ஆரோக்கியத்தை தந்தருளுங்கள். தாங்களிடம் அந்த ஒன்றிணை நிலையை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் சகசிராரத்தில் வைத்து ஒரு நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜி சொற்பொழிவை கேட்போம். Thank you very much. Somebody will translate me or? Huh? The song is written by a relation of ours. He was a convert to Christianity, but a realized soul, and he could never cope with the system of conversion and also the way the Hindus were treated among themselves with the caste system and all that. And he's written very good, some of the very good hymns, I should say. This is one of the hymns. The song is something I really always used to sing in my childhood very much. And the theme of the song is like this. The one who has got God, or the one who has owned the God,
Why should you have any fear? The one who moves about, or the one who goes about, I don't know what is the English word for extensive traveling, the one who moves about extensively for the sake of God and for doing good to others. But he does not belong to this world. Such a person has no fear. He stands above. The language, Marathi language, you see, is a very intense language, I should say, and it touches many corners when you say one word to it. It's like this one is Adi Vyadhi Marana Varati Paya Sha Purushasa. It means a person of this caliber is standing above. His foot is above the sickness, the mental problems, and the death itself. But when you say that such a person has the foot on top of this, means also, his meaning is that with the effect of its foot, it can get over it. It's a double language. You see. Like such a person has its foot on top of all these three things: is the sickness, the mental problems, and the death. The foot is on top of that. It means that such a person is above this. Thus, if you have somebody of this caliber and the foot touches the sick or the mentally disturbed people or the dead, such a person can raise them higher, can take them out of it. It has a double meaning. So the whole theme works out this way, that a person who belongs to God, who owns the God, should not have fear, should not get frustrated. I needed it very much today. Because one side, of course, is the joy of seeing so many Sahajogis, real Sahajogis, not artificial disciples or dramatists, but real Sahajogis of very high caliber. And some of the people who stand on the periphery have been on periphery for such a long time. That's sometimes it's dangerous for me to see they will be destroyed. At this time, you need a song like this. And in childhood, whenever I felt really desperate, I used to sing this song. It's a very touching song. All right? But word by word, I could not. I'm not in a sort of a proper mood, I think. So it's touched me very much. This is Uttam Pranya. I wanted it very much today.
So this morning I was telling you about this new awareness, prajna. Nya means the knowledge and pra means the awakened knowledge, which comes out of meditation, sustenance of meditation, and then the samadhi is the effect of that. It's a kind of a fruit ripening. When this ripens, then you get the taste, the sweetness of character. And then you start seeing around how the nature, the divine, is sweetly playing with you. This state must be achieved. For every Sahajogi, it is important that they must achieve this state. Because unless and until you have minimum achieved this stage, you will be still in a dangerous zone, which, as I told you, upsets me very much. So everybody must decide to reach a state where you every day see the blessings of God manifesting. That means you have entered into the kingdom of God. This is the kingdom of God, in which we are looked after, protected, guided, and properly taken to the place of heavenly bliss. Through material manifestation, through mental manifestation, through financial manifestation, through relationship manifestation, through so many things. And also the natural manifestation by which you see the sun, the moon, the stars, the heavens, and all the 5 elements help you. This state all of you must achieve. All of you, again the word is all of you should achieve. And then only the higher ascent works out. Now, how to achieve this state? This is a common question. Now, the first thing, as I told you today, that you are extremely fortunate people compared to all the seekers of the world who have been, who will be, and who are. Because so many things are which were used by seekers to overcome, you don't have to overcome. For example, they used to meditate, say, on some name of God. And the attention would go on, say, repeating the name of praying to that God or thinking about that God and all that. But the whole thing would be mechanical. And always they would jump into some sort of a low type of a siddhi, so-called, means they get possessed. Those people who start taking the name, say, of Rama, you have seen so many of them. They start jumping and they start behaving in a funny manner. So the attention, instead of becoming concentrated, would become extremely disturbed, very disturbed. And a funny attention, wobbly. And when they became wobbly, and a kind of a left-sidedness came into them,
they would go on enjoying it, just like a drunkard enjoys. Then such people would weep, cry, enjoy their crying, trouble others by their crying, and they would not have power to overcome that. So much they would be possessed. Then another kind who, let's say, ambitious people, like we have many scientists and this kind of people, ambitious people, they would get auto-hypnotized, thinking no end of themselves, behaving in the most stupid manner. And also they would get possessed. And you can see people like Hitler and all such. So many of these people today who are ruling the world, supposed to be in democracy or say communism or anyway, most of them are actually the despots. And that's why the chaos today. And a theme like nationalistic spirit or something like that, they would develop and try to take the advantage of people's right-sidedness and involve them into wars and all sorts of destructive things. This kind of attention is possible for people who think they are very great, say Hindus, Christians, mostly they are warring people, Muslims. Nowadays the Muslims are all warring, imagine, among themselves. That's the best part of it. The Christians are all warring among themselves. And the Hindus are all warring among themselves. Like there are only two nations where there is Hindu majority, so-called. One is Nepal and one is India. And all the time they are quarreling. There's not one day passes without hearing some news of some sort of a quarrel. Because Hindus won't use the swords, but a very cold-blooded quarrel is on. So this is the situation. In the name of God, again I say, because they started on a very different level and their attention goes left or right and they develop those cities. So what have we to do? First of all, by God's grace, as I told you, you all are realized people, so your ascent is made in the center, which is a very, very difficult thing. Absolutely difficult, no doubt. But you should learn to keep in the center. But how to keep the attention in the center is the problem for many people who are still not above themselves. Now, when you meditate, try to meditate in a sustained way. First of all, sustain it. Then you find that you are getting into the state of samadhi, means at a state where you start feeling the joy and the bliss of God's blessings. And then you start saying, oh God, what a blessing, what a blessing, and what a blessing. Once you have reached that state, then you have to realize, who am I? Who are you? What are you? You are the spirit. After establishing your sustained attention on the spirit, you will develop a state where you will be in a complete state of witnessing with joy. Now those, say, who are here can judge themselves very simply in a way. Those
who tried to have the best rooms. They must have booked 10 days ahead of time, they must have done this, that to get a good room. Those who want to have the best food or the best time, try to have position in the mind. Face yourself, honestly. Sahaj Yoga is an honest endeavor. The best privacy for themselves. You all should face yourself. Then the husband-wife, they want the privacy to themselves. This is not the time for husband-wife to be together. Or for you to talk loudly and move about and have fun. No, this is meditative time you have come. It's very short time according to me, because people spend thousands of days to establish their meditative mood. But in this speedy life, you have to have intensity to establish. So get into meditative mode. Some people feel that they have come for a proper holiday making and there's no sea here, so how will they have a swim sort of temperament. Those who are not so badly off would be asking for more comfort. I couldn't get food, I should have this, the best to be given to my child or to my husband or to my wife, mine. It doesn't matter, for one day, a night, you sleep, boys together and ladies together. If there are children, all right. But there's no need for husband and wife to sleep together in this time when you are meditating or in one room at all. You have come for a very special purpose here. You are paid for it. So be meditative. What I find, everybody was talking loudly. I didn't find them in that meditative mood. Everybody was thinking they're enjoying here, very much nice, good. All these ideas are old ideas. The silence must be established within and without. I must say for this, of course, Indians they know all that, so I would not say India's qualities, but Australia. Australia, I stayed there in all these ashrams. At Sydney, we had 50 to 60 people living there every day. I never heard a voice or even the movement of the foot till I was there, when I was there. And I was not there for a day or so. I was there for about 10, 15 days. Not even the movement and the children crying, nothing. I never heard a sound. This was one of the ways you can control your attention. That in my presence, what do you speak? What do you say? You must know the protocol part of it. Whom are you talking? You can't make fun. You can't joke. I can joke. You can sometimes smile, all right, or laugh sometimes. But it has to be done with a weight. Whom are you talking to? The reason is I'm talking to you all this because it's only all this report, all this behavior is going to help you. I'm not going to be helped. I'm not going to be saved. I'm not going to get my realization. It is you who have to gain something out of me. So try to settle your attention with that. I've seen people who stay with me sometimes. Sometimes I deliberately call them to see what's the problem is. Some of them who stay with me, I find, become subtler and subtler and subtler and deeper. And some of them start taking advantage, taking liberties, then taking a kind of a course of life
which is so mundane and so stupid that I can't understand. So this awareness should be within your heart, that the time is very important. You have come here at a very, very important time. And that when you are with me is the most important time of that important. Historically, this is the most important. And take full advantage in the real sense of the word. Some people think if they can get some money out of me, then it's a big advantage. All right, you can take it. Some people think if they can take some of my time, they are at a great advantage. All right, you can have it. Or some people think if they can take advantage of me, sort of feeling ego pampered or something, I'm a great lord and some sort of a thing. All right. But those who are wise take the best advantage. The best advantage is the growth within. So the first awareness has to be that you are such lucky people that before you stand someone who has the control over all the centers, over all the powers, or say who is all powerful. How much advantage you have taken of that is the important thing. Now, where I stay, there are two places we can say in England and India mostly. And the contrast I feel English and Indian thing. In India, the more I've stayed, they become more protocol because they have old traditional training. But in England, I find people start taking advantage, making fun, joking. You cannot. You see, it is different to please, but it is different to be frivolous and shallow with somebody so intense. For example, if there's a tin board and you take it under the Niagara Fall, what will happen to the tin board? It won't be able to bear even the slightest shower of that. So, despite Ritambhara Pragya, like the sun today, you must have been upset yesterday thinking that now we have come here, we have to live in the tents and the water is raining. I know many must have. But the one who has achieved that state would not be. What is there? If I have to live, doesn't matter. I'm here for a special purpose. As long as I have achieved that purpose, nothing matters to me. What discomfort, what all these things happen to me. I have to achieve that purpose. Some of you people cannot see me so closely. Some of you are still not capable. Doesn't matter. What is most important is I should achieve that state. I've come here for that. Not for fun, not for food, not for comfort, not for anything, but for achieving a special state where I become the guru. What is my preparation for that? We have to be extremely careful because the attention of the divine is not raising you directly. It is a balance. You are all the time in a balance. Remember that. And you have to be extremely careful how far you go with that balance.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.